όσον αφορά την ισορροπία, πώς μπορούμε να φέρουμε την ισορροπία όταν ακολουθούμε μία οδό η οποία δεν έχει μέτρο. Αν όμως, αν σκεφτείτε λιγάκι ότι αν ακολουθούμε ένα μονοπάτι το οποίο δεν έχει μέτρο, συμμετέχοντας σε αγώνες υπεραπόστασης, αν σε όλους αυτούς τους παράγοντες γύρω-γύρω δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι. Έτσι. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο, όχι λίγο, πρέπει να είσαι πειθαρχημένος στο τι θα κάνεις όλα αυτά που περιτριγυρίζουν τους αγώνες. Δηλαδή προσπάθησε να βάλεις εκεί το μέτρο και όχι τις υπερβολές. Γιατί αν βάλεις υπερβολές, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα γύρω μας που δεν θα σε οδηγήσουν πουθενά. Και από άλλους, από συναθλητές μας, που βλέπεις κάτι και μετά ξαφνικά δεν βλέπεις. Λοιπόν, οπότε καλό είναι μέσα σε αυτό το χάος να υπάρχει και λίγο τάξη. Γίνεται. Απλά πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είτε είναι υπεραπόσταση, είτε είναι αγώνας 5 χιλιόμετρων, 1 χιλιόμετρο, οτιδήποτε. Ακόμα και μια κούρσα των 100 μέτρων. Οι αριθμοί οι χρόνοι που γίνονται στα 100 μέτρα είναι για μένα ασύλληπτοι. Όμως οι άνθρωποι αυτοί για να φτάσουν εκεί και να κάνουν αυτό έχουν τέτοια πειθαρχία και τέτοιο μέτρο, καταλαβαίνετε, στη ζωή τους και στον τρόπο ζωής τους που τους οδηγεί εκεί που τους οδηγεί. Χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό, γιατί αυτό συζητάμε με τον Γιάννη πολλές φορές, από το καναπέ στο 5 χιλιόμετρα, που γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, έτσι, για κάποιον που δεν το έχει κάνει. Βέβαια. Και απλά λέμε ότι δεν το κάνεις μια μέρα στην άλλη, δεν σηκώνεις το καναπέ και πας και τρέχεις 5 χιλιόμετρα και κάνεις χρόνο. Θέλει μια διαδικασία. Πρέπει να φέρεις μέτρο σε κάποια άλλα πράγματα και σιγά σιγά να μπορέσεις να καταφέρεις και να επιτύχεις αυτό το στόχο τον οποίο έχεις βάλει. Θα πω κάτι. Πρέπει να έχεις μέτρο για να χαρείς το μέτρο. Το μη μέτρο. Ναι, σωστό. Πολύ σωστό. I would like to learn something more. Like some your races in extreme environments, such as the South Pole, requires, of course, exceptional preparation. What helps you endure such challenging conditioning of this race? I think it was mostly mental, because I spent almost a month stuck on Antarctica, where the conditions were so extreme we were unable to move. During the run itself, it was maybe a little risky because I had invested so much in completing this, the first time ever, the South Pole Marathon, that I probably made some unwise decisions. And, looking back, I'm glad I'm not dead. Because it was one and done, or never again. Never again. One and done. We realized when we got there it was a bad idea to try to do this at the South Pole, which is very different than the exterior of Antarctica. You hear a lot about marathons on Antarctica, but they're always near the coastline where it's much more temperate. The South Pole is, nothing lives there. I remember when I came back to civilization, I was shaving and I heard a chirping bird. And I thought, what is this noise? Because at the South Pole, there's no penguins, there's not even bacteria can live. So it was a very dangerous endeavor. And again, I'm very thankful that I survived. It was, I've run on Antarctica on 3 different occasions, and I will never go back to try to run at the South Pole. That is, it's not humanly possible. We are also grateful that you survived. Mostly you are. That's why I use the term battles before rather than races, because it's a battle won. It's not a race. It is a battle. Well, and the elements were so severe. If you look at the pictures, you have goggles on because your eyeballs will freeze. You have a muffler because if you breathe in the super chilled air, it'll freeze your trachea in your lungs, so you can't breathe the air directly. You have a balaclava over your head. I had frostbite just from the 30 seconds of the air hitting your nose. I mean, it was really dangerous. And
Yeah, you know, they had a It cut. was a marathon, right? It was a marathon. Nah, it was a little bit further. It was like, it ended up being about 45 kilometers. Nah. How many hours? 9 hours and 15 minutes. Being out there. Nah. I mean, the snow was up to your knees. It was, you could barely, you know, sometimes I was digging in front of me just to cut a path to keep going forward. It was, nah. I loved it. It was the best adventure ever. If you would pick one of your favorite and at the same time your worst experiences on a race, which one would it be and why? Για τους δύο.